ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කැනබරා වලට යන පාරේ මැද තැනකට. මෙතනට සිග්නල් මුකුත් නැහැ. ඉතින් මගේ මැප් එකත් ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට පේන හැටි ලස්සන කඳු යායක් මෙතන පේනවා. මේ ඇත්තටම ලස්සනයි මේ කඳු යාය දිහා බලද්දි. ලැව් ගිනි වලට හරි මොකක් හරි එකට අවුල තමයි මේ ගිනි ගත්ත පාරක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම ලස්සනයි ඉතින්. පාර පානේ වුණේ නැත්තම් අම්මට සිරි සීන් එක යට කරන් යයි. ඉතින් මට හිතුණා මේ පාලම ඕගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ලස්සනම පාලමක්. උස තැනක්. තියා බය හිතෙනවා. මම හිතන්නේ අර ඈත තියෙන්නේ යාළුවනේ මේ කැම්පින් ඒරියා එකක් වගේ. නියරේ ලන්දේ අලසිත බැන්දේ නියරේ ලන්දේ අලසිත බැන්දේ අනේ නගෝ පුංචි දවස් මතක තියේදෝ පෙම් බැන්ද හොරා බැන්ද සනේ මෙකී ගියාදෝ තරරණං ටං තරරණං ටං තරරණං ටං තරරණං ටං 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 කරඩක් ටං ටං හිමීරේ යන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඉතින් ගව් ගානක් විතර තියෙනවා ඇවිදන් යන්න. මොකද ආපහු ආවා වගේම දුරක් යන්න ඕනේ වාහනේට යන්න. දේවාලයට යන පාර තියෙනවා අතන අර. ඕකේ ගෙලින්ම ගියාම දේවාලයක් තියෙන්නේ. පිස්සුනේ. අන්න අතන තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා ඇවිදන් ගියේ. දැන් ආපහු යන්. Shows lots of national trees as native ones as well. It's a lovely place to come and dine, and we host many functions here like weddings and ceremonies. We hosted the Australian of the Year award. It's a lovely place for fine dining. Oh, so this is a nice good place to find dining. Yeah, it's very nice view. It's so lovely at sunset. So when I'm entering to this place, I saw some they have put some seeds in those things. What do you think? What's those seeds for? There's a whole range of fauna here at the Arboretum. We grow them mainly from saplings. Most of them are native trees, but there's also a few international trees. The Arboretum is also home to the Bonsai exhibit. It's very nice and it has trees, some over 200 years old. 200 years old? Wow. The big two over there, they're 200 years old. Okay. අපි දැන් යන්න හදන්නේ National Bonsai Penjing Collection එකට. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙතන bonsai. This is the Australian Bonsai collection in Canberra. It's at the Arboretum and it's a mixture of Penjing and Bonsai. Okay. Penjing is Chinese and Bonsai is Japanese. So there's usually just the one bonsai, but with this one here you've got the forest, but they're all the same bonsai over there. So the Penjing. Yep. I can take you over and show you that if you like. It's cool. And there's a mix of natives as well as imported, but the maple. Okay, imported maple. Well, it's imported, yeah, not native. Okay. This is Penjing. This is a Chinese style. Okay. You can see that it's got one main tree, which is a Chinese elm, and then it has other trees and different
different varieties. Okay, so this is the Chinese one, the one it originally came from, and these are the ones that it's put it for the decorations. Yeah, it's a Chinese elm. It's grown here in Australia, but it's called a Chinese elm, or Ulmus Haberola. Okay, Yeah. it's pretty nice. And the Jing part of it is that the environment and the landscape and different plants. Okay, Okay? Do you want to see the oldest bonsai? exactly. Why not? Okay, come this Please way. take me over there. It just reminded me the Karate Kid movie. Hey, it's budding. Hey, look at that. It's gonna make it, huh? 1 year. This is Sawara cypress. Wow. It was started in the year 1957, a very small tree, and it's been styled to form this since 1937. Wow. And it came here to this environment in 2017. Wow. So, That's amazing. and that tree there is 100 years old. This one, Yeah. 100 years old. The actual tree was in one of the farms up north, and they were being knocked down. They were being cleared, and it started to shoot again. So the age of the tree is 1880, Wow. and they've been styling it and training it since 1983 when they did the clearing. Wow, I haven't even born. I born on 1996. Exactly. And Wow. it's been donated to the TAFE. Donated to the Arboretum here. Okay. So who's like maintaining these trees? We've got 2 people here who maintain the bonsai plants and this area and manage the visitors and events, and then I'm a volunteer. Okay. So, so we've got 2 main people, but as volunteers we don't actually trim the trees, but we take off the dead leaves and things like that. And Okay. keep them clean and keep them watered. Nice. We come here and do a little bit of work and Okay. enjoy ourselves, talk to the people who come along. Okay. Thank you so much. It's good to meet a wonderful person like you. The National Bonsai and Penjing Collection of Australia. The National Bonsai and Penjing Collection at the National Arboretum in Canberra is a world-class collection of miniature trees, forests, and landscapes created by leading Australian bonsai and penjing artists. The power of bonsai is in its ability to portray the utmost beauty of nature. This is the goal for all who grow bonsai. Saburo Kato, Japanese bonsai expert, 1980. About 80 bonsai and penjing are usually on display in the collection, including a variety of traditional and modern styles and both native and exotic trees. Australian natives make up about 20% of the collection and include eucalypts, banksias, angophorus, callistemons, casuarinas, acacias, melaleucas, and leptospermums. The collection's bonsai and penjing are all donated or loaned to the collection by the artists, their families, or friends. The oldest tree in the collection dates back to 1880. What are bonsai? Bonsai is the art of growing miniature trees in pots. In Japan, bonsai have an ancient history born of nature that can be traced back to the 6th century AD. The art of bonsai is to create the illusion of full-sized, old trees in miniature. What are penjing? Penjing means pot scenery in Chinese and can be tracked back to the Qin dynasty to 21 BC to 20 AD, the first dynasty of Imperial China. Penjing may have a story, name, or piece of poetry attached to it and can include rocks, different trees, ground covers, and perhaps small figurines or objects. Hi, යාළුවනි ඉතින් මේක මේ බොන්සායි මේවා කරන කියන්නේ බොන්සායි ආර්ට් එකක් විදිහට කරන තැනක්.
මෙතනට ගොඩක් බොන්සයි පැල හම්බෙච්ච තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ විස්තර දාලා තියෙනවා. මේ ඉතින් ඇත්තටම මාර ලස්සන තැනක්. හිතනවා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඇත්තටම මාර ලස්සන තැනක්. මේක වටපිටාව බලද්දී කඳු මුදුන් දෙගිරි ගිගිරි වැඩි පිස්සු පීකුදු වෙලා යන සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා බලපුවම. මේ ඇත්තටම ලස්සනයි. කැනබරා සිටි එක ඇත්තටම මෙච්චර ලොකු බිසි සිටි එකක් නෙමෙයි ඉතින්. පොඩි චේන්ජ් එකකට එහෙම මේ පැත්ත මරු. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ පොඩ්ඩක් එන්න චේන්ජ් එකට ගෙදරටම වෙලා එන්න බා පොඩ්ඩක්. රවුමක් ගාලා පොඩ්ඩක් ඒමනේ බොයිස් වුණා පොඩ්ඩක් සැපේ ඉන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේකේ මේ එන පොඩි ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න හදපු තැන. මේ එනෝනේ ඔන්චිල්ලා පදිනවා නම් ඔන්චිල්ලා පදින්න පුළුවන්. පයින්නට යන්නේ ගහලා තියෙන්නේ. අයිස් ඒජ් එකේ පයින්නට ඒද මන්ද. මේ තමයි යාළුවනේ ඕක් ගස්. මේවට තමයි ඕක් ගස් කියලා කියන්නේ. ඔය ලොකක් ගොඩක් විස්කි බැරල් එහෙම හදන්නේ මෙන්න මේ ගස් වලින් තමයි. ගියක් තියෙනවා ලස්සන. ගියා කමුදු ස්ටයිල් එකේ ගියා සයිඩ් එකෙන් බලද්දි නිකන් ඔපෙරා හවුස් එක වගේ චුට්ටක් පේනවා. මේ චුට්ටක් පේන්නේ ඉතින් ලොකුවට නෑ. මේ තියා බියුටිෆුල් පැත්තක්. Beauty pupul. Beauty pupul. ඒකත් මරු. පෙම් හසුන් ඔබලියු කවි පෙළි සුන්දරයි. රත්තරන් හදවතේ ආදරේ පිවිතුරුයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් බොන්සයි කියලා කියන්නේ යාළුවනේ පොඩි කාලෙම මට තිබ්බ ඇත්තම ආසම සබ්ජෙක්ට් එකක්. නමුත් ඉතින් ලංකාවේම අපිට බොන්සයි හරිම කලාතුරකින් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මොකක් හරි ඔය BMICH එකේ ප්‍රදර්ශනයකට වගේම ගියොත් තමයි. ඉතින් මම හිතනවා පරිසරය ගැන හදාරන පුද්ගලයෙකුට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මේ තියාගන්න. ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් ආව ගමන් ඔයගලන්ට මේ සනික එක බලන්න පුළුවන්. මේ මොකද ඉස්සරහට තව ලස්සන වැඩ ටිකක් එන්න තියෙනවා. අපි ලස්සන වැඩ ටිකක් plan කරගෙන ඉන්නවා ඉස්සරහට ඔයගලන්ට අරන් එන්න. ඉතින් ඒවා ආපු ගමන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අමතක නොකර bell icon එක click කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයගලන්ගේ අදහස් ආ යෝජනා තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නිකි බෝයි ආයේ මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ව බලන්න ඉන්නකම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අර මේක නෑනේ. අර බෑන්ඩ් එක නෑ. අර කරාටි කිට් එකේ තිබ්බ බෑන්ඩ් ඒක තිබ්බනම් මරු. අර මේව ඉන්නේ අර මේව සීන් එක අර කරාටි කිට් එක අර මේව තියෙන්නේ මේ සීන් එක නෑ. අවුලක් නෑනේ එළනේ.